Good morning, students. In our today's section, we are going to continue Wings of Fire, Chapter 1. Second page, I think. Right? Page number 2. So Abdul Kalam asked a question to his father. Okay, so at that time, he tries to explain by providing him the answer. What does he say? Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. Every recurrent anguish, longing, and desire finds its own special helper. So here we know why this kind of answer is being given to Abdul Kalam, because his father earlier advised him, adversity always presents opportunities for introspection. So you need to treat adversity as equal to other things, other positive things in your life. So why people want to find a solution to their problem? Why do they come to you? What is their need? What do you advise the people, those who approach you for the salvation? So this is the question asked by Abdul Kalam to his father. So at that time he says, whenever human beings find themselves alone, when people are alone, when people feel that they are secluded, it is a natural thing that they would like to have a company. They would like to have another person to speak something. Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. Whenever we know that, no, whenever we are in trouble, whenever we don't know what to do, what will be our next step. So even that we don't know. So at that time, we expect someone to help us. Whenever they reach an impasse, what do you mean by an impasse? A situation in which no progress is possible. So whenever they reach an impasse, they look to someone to show them. So they need some kind of guides to guide them out, to come out of the troubles. Every recurrent anguish. What do you mean by recurrent? Something which is occurring often, repeatedly. Something which is occurring often, repeatedly. That is known as recurrent. Anguish means severe mental or physical pain or suffering. What do you mean by longing? An intense desire to do something. And desire finds its own special helper. So whenever you have some kind of pain in your mind, whenever you long for something, whenever you desire something, you will have to find out a person to help us. For the people who come to me in distress, I am but to go in between in their effort to propitiate demonic forces with prayers and offerings. So what is this? So here, whenever people approach him for their problems, whenever people come to the Abdul Kalam's father, we know that he used to offer, recite prayers for them and used to offer them some kind of solution. So people believe a lot in his prayers. Right? So here, the people who approach you for their problems, he says for them, he is none other than a go-between. What do you mean by go-between? Is an intermediate person. In their effort to propitiate demonic forces. What do you mean by a propitiate? What do you mean by propitiate? Yes, you can guess and tell me. So it is a kind of winning a favor to do something, winning a favor by doing something to attract them. Okay. So here, people try to reduce the power of demonic forces. So here, in order to compensate that power, they approach him to utter prayers. This is not a correct approach at all and should never be followed. One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. So he asks us to understand the difference, basic difference. So here, fear-ridden vision of destiny. We people always think about destiny. What will be our next year? Whether I will be here in this world
till my 90th year. So we'll be having a lot of doubts about destiny because no one knows clearly about destiny. Clear. So here there is a vision. Always he'll be having an idea about our own destiny, which is completely full of doubts and fear. It is uncertain. And the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. So there is another vision which is hiding in ourselves, in which we try to seek, reach the level of fulfillment. So there are two different types of vision, and he wants Abdul Kalam to understand the basic difference between these two visions. And we can also understand the same. I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before that. He starts his day exactly at 4 a.m. and starts telling his namaz is nothing but prayer according to their religion. After the namaz, he used to walk down to a small coconut we owned about 4 miles from our home. He would return with about a dozen coconuts tied together, thrown over his shoulder, and only then would he have his breakfast. This reminded his routine even when he was in his late 60s. So he is a very active man, even in his late 16. So here, late 60s. So he just what is his usual regular walk early morning after reading the namaz? He has a walk to the small coconut grove. What do you mean by grove here? Grove, a place where large number of trees are grown. Okay. So he goes to the coconut grove and he walks about 4 miles. 4 miles from home and return again 4 miles. He would return with about a dozen coconuts tied together, thrown about 12 coconuts while he reaches home. Okay, this is his usual. This is the thing that he is doing before having breakfast. This is a regular routine of Abdul Kalam's father. I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. What do you mean by emulation? What do you mean by emulation? Trying to match or surpass someone by imitation. At least, no? So I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science. He tries to imitate at least to reach almost trying to reach the level of his father. Have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father, and I feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy, and failure, and guide one to one's true place. So he has guided enormously by his father. No, even especially he speaks about the divine power. So he strongly believes there is a divine power which guides us and which can help us to come out of our confusion. Whenever we are completely confused, we are in utter confusion. At that time, only divine power can save us. And misery, what is my misery? I already told you, a state of being. What is that? Collapse. Physical or mental agony. Great mental or physical agony is known as misery. Melancholy, it's a kind of pensive sadness. It's a failure. So if we have these problems in our life, only God can help us. Okay. And once an individual serves his emotional and physical bondage, he is on the road to freedom, happiness, and peace of mind. So here there is a connection between our emotional and physical bondage. Physical bondage, complete is the thing that is related to our body and physical body parts. We have eyes, we have ears, we have mouth, we have stomach, we are eating, we are doing something that is common, that is generally related to a physical thing. So what is that thing that he mentions in this emotional, what is this? A thing which makes us think. So our body performs certain action based on the, what is that? Instruction given by the brain. Am I right?
So here there should be a connection between your emotional and physical body. What is this? There should be a kind of synchronization. We cannot act against our mind's instructions. Ilya, am I right? So here, this kind of connection should be possible or must be possible with help of divine power. Abdul Kalam says. I was about 6 years old when my father embarked on the project of building a wooden sailboat to take pilgrims from Rameshwaram to Dhanushkodi, also called Sedikarai and back. So here, when he is just 6 years old, he starts a project. That is the constructing a wooden sailboat to take pilgrims who visit to Rameshwaram, to take them from Rameshwaram to Dhanushkodi. They are planning that they want to start a project of constructing a wooden sailboat. He worked in building the boat on the seashore with the help of relative Ahmad Jalaluddin, who later married my sister Zohara. So here he is doing this action with the help of another person who is none other than relation Jalaluddin, later who marries his sister Zohara. I watched the boat take shape. The wooden hull and bulkheads were seasoned with the heat from wooden fires. So he's just witnessing what these people are doing, how it is given a shape, how they are shaping the boat. Okay, so here, what do you mean by wooden hull? The outer body, which is made of wood, outer cover, outer body. What is bulkheads? A strong, what do you say? A strong divider that divides the boat into several compartments. That is known as bulkheads. But seasoned with, sir, they are completely seasoned by using fire. Then only they are given a shape. My father was doing good business with the boat when one day a cyclone bringing winds of over 100 miles per hour carried away our boat along with some of the landmass. So he's very much active in this business because we know that various people know various pilgrims, they often visit this place, Rameshwaram. So he's doing a brisk business over there until the place was attacked by a cyclone. Again, the Paman Bridge collapsed with a train full of passengers on. So even though the Paman Bridge is completely collapsed at the time, until then I had only seen the beauty of the sea. Now it is uncontrollable energy came as a revelation. So he has only witnessed the beauty of the nature until then. So at that time only he comes to know there is other side of nature. There's something which is not known so far. That is revealed to him. Okay, that is revealed to Abdul Kalam. By the time the boat met its ultimate untimely end, Ahmad Jalaluddin had become a close friend of mine, despite the difference in our age. So, just these two persons, they become very, very much closer to each other. So, we are talking about Ahmad Jalaluddin and Abdul Kalam. He was about 15 years older than I, and I used to call me Azad. So he's about 15 years elder to Abdul Kalam, and he calls him as Azad. Azad or Azad. We used to go for long walks together every evening, and we started from Mars Street and made our way towards the sandy shores of the island. Jalaluddin and I talk mainly of spiritual matters. So they go for a walk every evening, right from the Mars Street towards the sandy shores of, what is that? Island Rameshwar. They speak about spiritual matters. The atmosphere of Rameshwaram with its flocking pilgrims was conducive to such discussion. What do you know about the word flocking? Flocking? Meet somewhere in large numbers. Okay. A person who travels on religious nature. So that is known as a pilgrim. It's a plural form. Was conducive to such discussion. So this becomes a basics of their
discussion. Our first halt would be at the imposing temple of Lord Shiva. So they are starting from the what is that? Mars Street. They are every day they are starting their what is that? Walking from the Mars Tree and they are reaching the sandy shores. See, in between, they are halting for a while. They are stopping for a while. So at that time, where they are halting, they are stopping at the imposing temple of Lord Shiva. They are stopping near the temple of Shiva, circling around the temple with the same reverence as any pilgrim from a distant part of the country. We felt a flow of energy pass through us. Whenever they just cross the place, they just circle around the temple, no, like the other people who believe in Lord Shiva. So even these two persons, those who are Muslims, they also feel a kind of energy that is flown to them. Okay. Jalaluddin would talk about God as if he had a working partnership with him. He would present all his doubts to God as if he were standing nearby to dispose of them. I would stare at Jalaluddin and then look towards the large groups of pilgrims around the temple, taking holy dips in the sea, performing rituals, and reciting prayers with a sense of respect towards the same unknown whom we treat as the formless Almighty. So here, this person, Jalaluddin, no, we know that when they go for walk, we usually talk about spiritual matters. This person, Jalaluddin, he behaves as if he's a close friend of God. He speaks as if God is standing before him. Asks his doubt loudly to God as if he is standing and listening to them. Okay. So here he speaks to him. This person, no, Abdul Kalam, no, he wonders at this how this man is possible to communicate with God. We don't know whether he's getting his answer back from God, but he's telling he's asking all his doubts to them. As if he believes that all the answers will be given by God. Okay. So at the same time, at the same wonder, no, he looks at the pilgrims, those who are coming to Rameshwaram temple. What is that? What kind of things they are doing there? They are taking holy dips in the sea. They are performing rituals and they are reciting prayers. They both. There are two different ends. Now, one is from a Muslim religion. That person is from a Muslim religion and Islam. So even though he is a Muslim, he believes in God. So there is no difference between the God belongs to whom. There is no question about it. Rather, they try to understand the power of God is there. Whether that God belongs to Hindus or Islams, so there is no question about it. Rather, they speak about the God who is for the God is for everyone. No? So that's why he says that whom we treat as the formless Almighty. So Hindu people give some form to God, whereas they believe in God, which is shapeless, okay? Formless Almighty. I never doubted that the prayers in the temple reach the same destination as the ones offered in the. So he very well knows that they are reciting prayers in the mosque. At the end, all the prayers will be summoned before God. The same reference, with the kind of same respect, he believes that the people, those who are offering the prayers, even in the seashores of Rameshwaram, will ultimately reach God. Okay. Jalaluddin's schooling had been limited. Sorry. I only wondered whether Jalaluddin had any other special connection to God. We know that he asked directly some questions to God. Now that is why he wonders how this man is able to connect himself with God. Jalaluddin's schooling had been limited principally because of his family's straitened circumstances. He is not able to continue his higher study because of his poverty. Straitened circumstances remains characterized by poverty. This may have been the reason why he always encouraged me to excel in my studies and enjoyed my success vicariously. So that is why he is not able to excel in his higher study because he is not able to continue his higher study because of his poverty. That's why he has become a guiding force for Abdul Kalam to continue his higher studies and to excel in the same.
So especially, he feels happy for his success. What do you mean by vicariously? It's nothing but, what is that? You are feeling happy, no? In imagination, you feel that you have won. Rather, you are feeling happy for someone else's victory. But in imagination, you feel like you're. Never did I find the slightest trace of resentment in Jalaluddin for his deprivation. So he's not feeling sad that he's not able to continue his higher studies. Rather, he guides him along. He is always full of gratitude for whatever life had chosen to give. So he is full of gratitude for God, that for all the things that have been given by God to me. So he has been given so many things in my life. Now we are having a lot of things in our life, but we'll always focus on what is not given to us. I'm not having this one. I'm not getting this one. We'll be having a list of things that is not present in our life. But he feels happy for what has been given to him. Incidentally, at the time I speak of, he was the only person on the entire island who could write English. He wrote letters for almost everybody in need, be they letters of application or otherwise. So he is the only person, he has witnessed to write in English at the time. Okay. So he helps others by writing the letters of application or other purposes. Nobody of my acquaintance, either in my family or in my neighborhood, even had Jalaluddin's level of education or any links of consequence with the outside world. So here, what do you know about acquaintance? A person who you may know, but he's not or she is not close to you. Acquaintance is not a friend, rather a known person. Either in my family or in my neighborhood. So he has never seen a person like this Jalaluddin who has at least this much level of education and who has known what do you say, a lot about the outside world. Jalaluddin always spoke to me about educated people, of scientific discoveries, of contemporary literature, and of the achievements of medical. So he speaks about a lot of things about educated people. He speaks about educated peoples, and he speaks about science discoveries and literature, contemporary literature of that particular era or period. He even speaks about medical science, achievements of medical science. It was he who made me aware of a brave new world beyond our planet. So he speaks about dreaming and shaping his life. How to shape your life, how to dream about your life. All kinds of ideas were initiated from this person, Jalaluddin. So that is why he speaks him with a reference. What is that? He shows a kind of respect towards him, even by speaking about him, even though he's not very much educated, he is there to guide him to pursue his education. And talking about the education of Abdul Kalam. Okay, we'll explain this part in Tamil now. அப்பா கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்கிறாரு இல்லையா? என்ன டவுட் கேட்கிறாரு? நீங்க அட்வர்சிட்டியை நமக்கு நம்மளே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுங்க. இப்போ உங்களை தேடி எத்தனை பேர் வரும், எனக்கு இந்த கஷ்டம், எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம்னு வராங்க. அவகிட்ட எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டாரு அட்வர்சிட்டி எவ்வளவு கஷ்டம்லாம் வரதான் வரும். அது நம்மளுடைய ஒரு டெஸ்ட், செல்ஃப் அனலைசிங் டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது கேட்கறச்சு. அவ அப்பா என்ன சொல்றாரு, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தனியா இருக்கிறச்ச வாழ்க்கை என்ன தோணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு யாராவது கூட இருந்தா பரவாயில்லன்னு தோணும். அதே மாதிரி கஷ்டத்துல இருக்கிறப்ப யாராவது நம்மளை காப்பாற்ற மாட்டாங்களான்னு ஒரு எண்ணம் தோணும். நமக்கு இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து வெளியிலேயே போக முடியாதுங்கிற ஒரு கஷ்டம் வரச்சுதான் அவளுக்கு யாராவது நமக்கு வழிகாட்ட மாட்டாங்கன்னு தோணும். சோ இது நேச்சுரல் டெண்டன்சி தான். திருப்பி 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 ஒருத்த கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கானா அவனுக்கு என்ன பண்ணும், அதுல இருந்து வெளியில வரணும், யாராவது நம்மள ஒரு டிவைன் பவர் நம்மளை காப்பாத்தி வெளியில கூட்டிட்டு வந்துடாதா அப்படின்னு ஒரு தோணும் இல்லையா? இவரோட வேலை அங்க என்ன, ஒரு இன்டர்மீடியேட்டரி பர்சன் தான். காட் அங்க இருக்காரு, இவாளுக்கு ப்ராப்ளம். சோ இவாளோட பிரச்சனையை இவாளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோ பிட்வீன் தான். அவர் மொத்தமா சால்வ் பண்ண போறது இல்லையா? அதுதான். இப்ப பீப்புளுக்கு 2 டைப் ஆஃப் விஷன் இருக்கு. ஃபுல் ஆஃப் ஃபியர் ரிடன் விஷன் இருக்கு. இன்னொன்னு என்னது, நம்மளோட டு சீக் தி எனிமி ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வித்இன் ourselves, நமக்குள்ளே இருக்கிறத தேடுறது. செகண்ட்லி அவர் என்ன சொல்றாரு, இதை பத்தி சொல்றேன்னா, அப்பாவோட டெய்லி ருட்டீன் 4 மணிக்கு எழுந்து நமாஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு வாக்கிங். எங்க இருந்து, அவளுடைய தென்னந்தோப்பு, தென்னந்தோப்பு தோப்பு,
தென்னந்தோப்புக்கு போறாரு. காத்தால 4 மைல் இருக்கு வீட்டுல இருந்து 4 மைல் போயிட்டு திருப்பி அகைன் 4 மைல் திரும்பி வரச்ச என்ன பண்ணாரு 12 டசன் கொண்டு வர்றாரு ஷோல்டர்ல. அவ்வளவு பிசிக் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சொல்றதுதான். அவ்வளவு லேட் 60ஸ்லயும் அவ்வளவு நல்லா ஆக்டிவா இருக்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் பிரேக்ஃபாஸ்டே சாப்பிட்டார். இவர் நிறைய இவரோட லைஃப்ல அப்பாவோட ஐடியாஸ், அப்பா ரொம்ப படிக்கல, அப்பா அட்லீஸ்ட் அப்பா அளவுக்காவது இருக்கணுமேனு அவர் நிறைய விஷயம் ட்ரை பண்றாரு இல்லையா. இப்ப இவர் நிறைய விஷயம் அப்பா பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஃபண்டமெண்டல் ட்ரூத்ஸ் பியாண்ட் புக்ஸ் நிறைய விஷயம் கத்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, அதுல அவர் பேசிக்கா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமா என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு டிவைன் பவர் நமக்கு வேணும். எப்பெல்லாம் நமக்கு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்குமோ, எப்பெல்லாம் துக்கத்துல இருக்குமோ, எப்பெல்லாம் ரொம்ப சோகத்துல இருக்குமோ, ஓகே, எப்ப ரொம்ப ஃபெயிலியர் சிச்சுவேஷன்ல இருக்குமோ, சோ அந்த டைம்ல எல்லாம் நமக்கு ஒரு டிவைன் பவர் வந்தாதான் நம்ம மேல எழுந்து வர முடியும் அப்படிங்கறது அப்பா கொடுத்து இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா. அப்பதான் நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும், நம்மளோட மைண்ட் அண்ட் பாடிக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வேணும். சோ அதெல்லாம் யார்கிட்ட கத்துட்டு இருக்காரு, அப்பா கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். சோ இவர் ஒரு 6 இயர்ஸ் இருக்கிறப்ப அப்பா ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ஏன்னா சேலிங் போட்ஸ் இங்க இருந்து அங்க ராமேஸ்வரம்ல இருந்து தனுஷ்கோடிக்கு வர பில்கிரிம் சேர்த்தின்னு போறதுக்காண்டி ஒரு போட் பண்றாரு. போட் பண்றச்ச அவ யாரு கூட சேர்ந்து பண்ணாரு, அகமது ஜலாலுதீனோட சேர்ந்து பண்ணாரு. அப்புறம் லேட்டரா யார கல்யாணம் அக்கா கல்யாணம். சோ அப்ப பண்றச்ச பாக்குறாரு எப்படி அந்த அவுட்டர் வுட் ரெடி பண்றாங்க, எப்படி அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கட்டுறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் அவர் பாக்குறாரு. ரொம்ப வாழ்க்கை நல்ல பிசினஸ் நடக்கிறது. எப்போ ஒரு சைக்ளோன் மொத்தத்தையும் அடிச்சு போட்டு போயிடுறது. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை. அவருக்கு அப்பதான் புரியுது, இவ்வளவு நாள் அவ்வளவு அழகா இருக்க நேச்சரை பார்த்து அவர் ஆச்சரியப்பட்டவருக்கு இப்படி எல்லாம் அதுக்கு இன்னொரு சைடு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு ரெவலேஷன் அவருக்கு அது வரைக்கும் தெரியாத ஒரு பக்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இந்த போட் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜலாலுதீனும் இவரும் ரொம்ப க்ளோஸா வரும், ரொம்ப க்ளோஸ் ஆறாங்க. நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாங்க. 15 வருஷம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இருந்தாலும். அப்பா மார்னிங் வாக் போற மாதிரி இவா 2 பேரும் ஈவினிங் வாக் போறாங்க. இங்க இருந்து இவா மாஸ்க் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து சாண்டி ஷோர்ஸ் ஆஃப் ராமேஸ்வரம் அது வரைக்கும் அங்க போறாங்க. போற வழியில இடையில பேசிட்டே போறா அப்படின்னா எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டர்ஸ் தான், சுவாமியை பத்தி தான் பேசிட்டே போறாங்க. போற வழியில இடையில ஒரு ஹால்ட் ஒரு சின்னமா ஒரு இடத்துல நிக்கிறா அப்படின்னா அது எங்க அப்படின்னா சிவா டெம்பிள்ல நிக்கிறா. சிவா டெம்பிள்ல எப்படி இவா மத்தவாள பிரதட்சணம் பண்ணின்னு போறாளோ அதே மாதிரி இவாள ஒரு ரவுண்ட் போறா. ரவுண்ட் போறச்ச மத்தவாள்லாம் ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு ஃபீல் ஆகுது. பகவானே நமக்கு ஒரு பிளெஸிங்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுதுல, அதே கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் இவாளுக்கு கிடைக்குது. வேற ரிலீஜியனா இருந்தா கூட இவாளும் அதை பிரதட்சணம் பண்றச்ச இதை ஃபீல் பண்றாங்க. ஓகே, இவர் ஜலாலுதீன் இருக்காரு இல்லையா, அவர் எப்படின்னா அவர் முன்னாடி சுவாமி நின்று இருக்க மாதிரி அவருக்கு என்னெல்லாம் டவுட் இருக்கோ அவர்கிட்ட எப்படி நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட எத்தாப்ல இருக்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட நம்ம எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய இது என்னடா அது என்னடா ஒண்ணு கேட்போம் இல்லையா. அவர் கடகடன்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஆனா அவருக்கு பதில் கிடைக்கிறதான்னா அவர் பதில் வராது. பட் அவர் புரிஞ்சுப்பாரா என்னன்னு தெரியல. இவரு இன்னும் ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறேன், என்னடா முன்னாடி நின்று இருக்க மாதிரி இவர் கேள்வி எல்லாம் கேட்டுருப்பாரு, எப்படி இவருக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். எப்படி பீப்புள் பில்கிரிம்ஸ் வரா இல்லையா, பில்கிரிம்ஸ் சுவாமியை வேண்டிட்டு அங்க குளிச்சுட்டு எப்படி சுவாமி அவள் நம்பிக்கையோட பாக்குறாளோ அதே கைண்ட் ஆஃப் நம்பிக்கை தான் யாருக்கு இருக்கு, ஜலாலுதீனுக்கு. இப்ப ஜலாலுதீன் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காரு, ஸ்பெஷல் கனெக்ஷன் இருக்கு அவருக்கும் சுவாமிக்கும். ஏதாவது ரொம்ப க்ளோஸ் கனெக்ஷன் இருக்கான்னு இவருக்கு அந்த அளவுக்கு சந்தேகம் இருக்கு, டவுட் இருக்கு. எங்க பேசுறாரு, கேள்வி எல்லாம் வருதே பதில் வருதா அப்படின்னா பதில் வரல. அவருக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியாது. ஓகே, நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஆனா கூட ரூபம் கிடையாதே தவிர அந்த 2 நம்பிக்கைக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லைங்கிறதா அவர் சொல்ற விஷயம் இல்ல. அவர் நிறைய படிக்கல, நிறைய புக்ஸ் படிக்கல, நிறைய தெரிஞ்சுக்கல. ஆனா அவருடைய ஃபேமிலி பாவர்ட்டியில இருந்ததுனால படிக்கல. ஆனா கூட அதுக்கெல்லாம் வருத்தப்படல. எனக்கு என்ன கிடைச்சதோ அந்த வட்டில நான் சந்தோஷப்படுறேன். இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கானே பகவான் சந்தோஷப்பட்டுக்கார். அதனால இவரை படிக்க சொல்லு. இவர் படிக்கிறது மூலமா இவர் பெரிய பெரிய பொசிஷனுக்கு வர்றது மூலமா அவர் சந்தோஷப்பட்டார். அவரே ஜெயிச்ச மாதிரி சந்தோஷப்பட்டார். ஓகே, அப்ப அந்த ஊர்ல அவர் அந்த டைம்ல இவரை தவிர யாருக்குமே இங்கிலீஷ் எழுதுறதுக்கு யாருக்கு ஜலாலுதீன் தவிர யாருக்கும் எழுது. அதனால யாருக்காக அப்ளிகேஷன் எழுதுறதோ மத்த லெட்டர்ஸ் எழுதுறதோ எல்லாருமே இவாளுடைய சொந்தத்திலயோ நெய்பர்ஹுட்லயோ யாருக்குமே இந்த லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் கூட யாருக்குமே இல்ல அந்த டைம்ல. மோரோவர் என்ன பண்ணாரு, நம்ம உலகத்தை பத்தி தெரியல, படிப்பு இல்ல எனக்கு ஜாஸ்தி இல்ல எனக்கு கூட வெளி உலகத்தை பத்தி தெரியல இல்லையா, அது எல்லாமே இவருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கா. அந்த டைம்ல என்னென்ன லிட்ரேச்சர் யார் எழுதிருக்கா, என்ன புக்ஸ் எழுதிருக்கா, செகண்ட்லி சயின்ஸ்ல என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு, மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல என்னென்ன ஆயிருக்கு எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிறத
உலக ஞானம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது அவருக்கு நிறைய இருக்கு. ஓகே, அவர் தான் இவரை வந்து பிரேவ் நியூ வேர்ல்ட், நமக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கு, நீ அதை பத்தி ட்ரீம் பண்ணுன்னு அவருக்கு அந்த ஐடியா யாரோ இனிஷியேட் பண்ணி கொடுக்குறா? ஜலாலுதீன். Okay, we'll continue in our next class. Thank you.